I am Marga Ortigas, an author and journalist from the Philippines, and it is with great honor that I would like to introduce our two great poets that we have here this afternoon, who will be doing a hybrid poetry reading in 8 Philippine languages of If I Must Die, an iconic poem now by the late Palestinian poet professor Refat Alareir, who was born on the Gaza Strip in 1979 and was killed in a targeted Israeli airstrike in December 2023 with at least 4 members of his family. He wrote this poem and it has been viewed and read over 30 million times online. That's as of the last estimate. Here to the right of the stage is Miss Marjorie Evasco, a multi-awarded Filipino poet who has the distinction of being a C. Wright 2010 laureate and National Commission on Culture and Arts Ani ng Dangal 2011 awardee. She is a university fellow and professor emeritus of literature for the De La Salle University and is currently its writer-in-residence. She advocates for writing and speaking in Binisaya, or Cebuano Visayan, which is the Philippine language of the communities that she works with in the Visayas and Mindanao regions of the Philippines. And over here to the left of your stage is Maria Rilke Arguelles. She is a creative writing graduate from the Philippine High School for the Arts, pursuing a bachelor's degree in arts studies at the University of the Philippines in Diliman. In 2022, she published her first collection of poems entitled Pasalubong, a finalist in the 41st National Book Awards for Best Book of Poetry in Filipino. Vidas, her second collection, was published in 2024 as a final project before she graduated from Makiling. Ladies and gentlemen, I pass over the stage to Marjorie and Maria. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon to everyone. I am Rilke from Manila, the national capital region of the Philippines. Good day, friends. Maayong adlaw kanatong tanan. I am Marjorie Evasco from the island of Bohol in the central Visayas of the Philippines. For today's poetry reading for freedom, justice, and peace, I'm honored to be a co-convener of RIL, whose artist parents named her after one of my favorite Austro-German poets, Rainer Maria Rilke. In June 2024, Maurizio Montipo, member of Demos Paz, the Institute for Human Rights, Democracy, Culture of Peace and Nonviolence of the Madrid Autonomous University, reached out to us to join us to participate in the initiative of Demos Paz in developing 2 podcasts of solidarity towards the Palestinian people, condemning the ongoing genocide against the Palestinian people of Gaza. One of these podcasts contained Palestinian poetry of resistance against colonial occupation and genocide, and the other contains poetry on and for Palestine by non-Palestinian poets. In the framework of the second podcast, we participated in a multilingual translation from English of the poem If I Must Die by the late poet Professor Refat Alareir. In 3 months, a total of 14 translations in Philippine languages from Luzon, Visayas, and Mindanao were done. These were translations into Filipino or Tagalog, Binisaya or Visayan, Waray, Kinaraya, Akyanon, Hiligaynon, Iloco, Kapampangan, Magindanaon, Maranao, Bahasa Sinama, Bahasa Tausug, Mandaya Kinamayo, and Blaan. Today, the podcast stands at 216 world languages and is still open for new contributions as a permanent memorial honoring Refat Alareir and the Palestinian people. Let me now read the poem If I Must Die by Refat Alareir in English. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child, somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no farewell, not even to his flesh, not even to himself,
sees the kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a story. And here's the Tagalog translation of my father, Poet Professor Mesandel Vertusio Arguelles. Sakaling ako'y mamatay, dapat kang manatili. Ikwento mo ang aking buhay. Ipagbili ang aking mga gamit, bumili ng kapirasong tela at ilang rolyong pisi. Piliin mo ang puti na mahaba ang buntot, upang ang isang bata saan man sa Gaza na nakamata sa langit habang hinihintay ang amang iglap lumisan ng walang paalam kanino man, kahit sa kanyang anak, kahit sa kanyang sarili, ay makita ang saranggola. Saranggola kong likha mo, matayog na lumilipad at mabatid niya sa isang saglit na may anghel doong mag-uuwi ng pag-ibig. Sakaling ako'y mamatay, hayaan itong magsilang ng pag-asa, hayaang maisilang na salaysay. The next translation is by poet, translator, and professor John Irimil Teodoro, who writes and translates in several Filipino languages. This translation is in his mother tongue, Kinarea, from Antique, Western Visayas, and this is a video. This is John Irimil Teodoro reading my Kinaraya translation of the poem If I Must Die by Refaat Alirin. Kun mapatay gidman ako. Kun mapatay gidman ako, dapat mabuhi ikaw. Agad magsaysay sa akin istorya. Magbaligya kang akin mga pagkabutang. Magbakal kang sangkapanid nga panapton kag pirakahilo. Himuang nga puti nga may labag nga ikog. Agad ang sangkabata sa may Gaza, samtang ginasilang ang matakang langit sa paghilat sa anang tatay nga nagpanaw sa sangkapagdabadaba, kagwara makapagpaalam kay bisan sino, bisan pagani sa anang kusog, kagbisan sa anang kaugalingan. Makita ang burador, ang akin burador nga imong ginhimo, nagalupad sa kahawaan, kag manamdam tanak sa makadali, may anghel rugto nga magadara pabalik sa pagpalangga. Kung mapatay gid man ako, tuguti nga magtara kang paglaom, tuguti nga mangin kasaysayan. Another translation from the Western Visayas will be read by Poet Professor John Barrios, who will be reading in Akyanon. This is a poem by Refaat Alarir titled, If I Must Die. I'm going to read a translation of this poem in Akyanon, one of the languages in the Philippines. Kung ako mapatay. Kung ako mapatay, dapat mabuhi ka para isugid ang istorya, para ibaligya ang mga gamit, pambakaw itsang katela, ag mga higot, pili aro puti nga may mahaba nga ikog. Para ro sang kaunga, igto sa Gaza, samtang ginatulok itanang mataro langit, gawat sa anang ama nga nabilin sa kalayo. Wat bisan sambilog nga ginbayawan it alima, uwa gani kabayaw sa anang gawas, o sa anang kaugalingon. Nakita ro burador, akon nga burador, ikaw nagubra. Gawupad sa langit, nanumdum it makadali, nga may anghel igto, nga magabalik it paghigugma. Kung ako mapatay, pabayi nga ang kamatayon ay mangin paglaom. Pabayi nga mangin isara ra ka istorya. The next translation is from the Eastern Visayas, and it will be read by poet, translator, and professor Michael Carlo Villas in Leyte, Samarnon, Olwaray. Villas, a poet and translator from Leyte, one of the Visayan islands in the Philippines, immediately facing the Pacific Ocean in the east. I translated Refaat Alarier's If I Must Die to the lingua franca of the Eastern Visayas, popularly called Waray, but also known as Leyte Samarnon, Binisaya nga Waray, and Binisaya nga Samar Leyte.
Here is my translation. If I must die, kung mamatay ako, ni Refaat Alareer. Kung mamatay ako, tinahanglan ka mabuhi, agod igsumat an akon kaagi. Igbaligya an akon gamit, agod may igparalit kahindugnit, ug mga pisi panhigot. An busag nga may hilabang nga ikog-ikog, agod ano sa kabata, dapit hamay Gaza, pagtitinutukan an mata halangit. Samtang naguhulat han iya amay nga bumiya han pag-ulyab, waray puro panamilit, maski naman la iya kalugaringon, o iya man lawas. Makita an manugbanog nga imo hinimo, nalupad din taas, ug kakadali ay makagunahuna hiya, may daw sa nga anghel, ginbabalik ang gugma. Kung mamatay ako, unta, mahimo ini nga paglaom, unta, mahimo ini nga susumatan. Kung mamatay ako, ni Refaat Alareer. We now go to the Cordillera region in the northern part of the Philippine archipelago to listen to Ilocano translation by poet, translator, and professor Junli Lazaga of Baguio City. If I Must Die by Refaat Alareer. This is Junli Lazaga, and I will be reading my translation of this poem in the Ilocano language of the Luzon Island of the Philippines. Ilocano, Isla de Luzon, Filipinas. Numay parbeng amatayak. Numay parbeng amatayak, nasken agbyag ka. Amang istorya iti pakasaritaak. Amang ilako kadagiti sanikwak, amay gatang iti lupot asang kapersat, ken sumagmamano atali. Nasken apuraw, nga daan at idog nga ipos na. Tapno ti ubing nga adda iti no sa dino man sa jay Gaza, bayat aperperengan na ti tangatang, tagtagi urayin na ti amana, apimusay iti kimanalbuong agil ayab, kan di nagpakada iti siya sinuman, di nagpakada uray pa iti sa gibo ti bukod na alasag, di nagpakada uray pa iti bukod na abagi. Dayta nga ubing, makita na ti ulaw ko nga inaramid mo, iti tangatang agtaytayab. Kat maamiris na iti apagkanito, adda anghel sadyay, nga ayat ti inna ipapaay, numay parbeng amatayak. Numay parbeng amatayak, makaipay kuma itinamnama, agdinamag kuma, may istorya. The penultimate translation from Mindanao will be read by Poet Professor Mansur Limba in Magindanaon. Pabiladet amasabila ko. Pabiladet amasabila ko. Det amoyag ka. Asal mapanood tulang kasutudtulan ko. Asal mabasa ng kasumanga imo ko. Asal makapamasa sa sanaya aginis. Baloy ka amaputi aadad malando a ikugin. Asal adanwata sa Gaza. Gagalo na badtingara sa langit, sa kabangangapanin kani amanin anasabil sa kinatutong, andodala na pagatawanin. Apyakan usapunin, apyakan o ginawanin. Na makailay kanu layang-layang, layang-layang a inumbalang ka. Baladto, ando, makapagitong sa adan malaikat san abad tatanggit sa lilini.
Pabila kadet ang masabila ko, baloy ka ang makapananggit sa inam, baloy ka tudtulan. To close this part of our poetry reading for freedom, justice, and peace, let me read my Binisaya translation of the poem. Kuno galing mamatay ako, ni Refaat Alarir. Kuno galing mamatay ako, kinahanglang mabuhi ka, aron musulti sa akong sugilanon, aron mobaligya sa akong mga butang, aron mo palit og usa ka piraso nga panapton og pipila ka pisi. Himuang puti nga naay taas nga ikog aron usa ka bata sa usa ka dapit sa Gaza. Samtang mitutok sa mata sa langit, nagpaabot sa iyang amahan nga mibiya diha sa pagdilaab. Ug wala makapanamilit sa bisan kinsa, wala gani sa iyang unod, wala gani sa iyang kaugalingon. Makakita sa tabanog. Akong tabanog nga imong gihimo, galupad-lupad sa ibabaw, makahuna-huna sa usa ka gutling nga anaay anghel, nagdala ug balik sa paghigugma. Kuno galing mamatay ako, hinaot magdala kini og paglaom. Hinaot magdala kini mahimo kining sugilanon. Dankeschön. Maraming salamat. Thank you for listening to our translations in various Philippine languages of Refaat Alarir's If I Must Die, read by poet translators in Filipino, Kinaraya, Akyanon, Waray, Magindanaon, and Binisaya.